মিউট করে দিলে রেকর্ড হবে? মিউট করে দিলে রেকর্ড তো হবে 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 সাউন্ড না হলে হবে না। দাও হ্যাঁ কোথায় হেডফোন তো বেরিয়ে যায় মাইকের বদলে না না মাইকে তো বলবি হেডফোন লাগাই দিবে না তাহলে সাউন্ডটা মনে যাবে সাউন্ড নাও যাবে আচ্ছা না ও না দুটো এক করতে হবে কি কর কর কেমন হয়নি ঠিক আছে সবাই ক্লিয়ার করো Hello, good afternoon everyone. So, hello. So, my topic is georeferencing in QGIS. Right. First of all, I would like to thank Dr. B.Sarkar for giving me this opportunity to share my small knowledge with you. And one thing I would like to say that your sir, Dr. B.Sarkar, is my teacher also, right? So now you can see here most of the resource person in today's workshop, all are your resource person, are students directly or indirectly, your Nazrul sir and B.Sarkar. So give a big round of applause for the Dr. B.Sarkar for this achievement. I think that this is the biggest achievement for any teachers. Like if your students is performing better and they are in a point appointed in a higher post, right? Do you think that it's no? So I think this is the biggest achievement for the teacher also, right? Okay, I will show you the basic things only, right? But before starting, your QGIS, like georeferencing part, I would like to say a few introduction for the few lines about the introduction of GIS or QGIS. When the QGIS or GIS will start, right? You all are from the geography background. Can anyone tell me what is the core subject of geography? What is the core subject of geography? Just I am trying to lead you to the subject, right? যদি কারো প্রবলেম হয় বাংলাতে বলতে পারো, আমি জাস্ট বলছি। Okay, what is the core of geography? We studied so many things, right? Climatology, geomorphology, physical geography, practical statistics. But what is our own as a geographer? What is our own? Our own is what? Any answer, anyone? Yes? No? Our core or our own subject is what? Ultimately it's map making, right? Cartography.
And now what we are doing with GIS software, this is what? This is all your cartographic techniques, right? What we that geographers done previously in pen and paper, now we are doing it in digital mode with this computer system and nothing else. This is, we are calling it, it's new technology, it's new, but nothing is new, right? The mode has changed. Initially it was paper and pen, but now we have start with the computer system. You just think about the first world map prepared by Anaximander in 1600 BC. Then all the projections developed in that, you have studied in geographical thought. Mnemonic projection. All are how much old? It's 6000 BC, 7000 BC, some are from 4000 BC. Oh, sorry, not 6000, 600 BC, right? But still we are using the same map. We are using the same projection system today, right? And in GIS, it's a bunch of all your technology, all your map making elements in together in a software, in a form of a software, right? If I ask you one simple question, right? What are the elements of a map? What are the basic elements of map? Basic elements in the key mapping. Anyone? Ultimately, what is the main? Right. Scale, latitude, longitude, and one heading and legend. Right. This 5 or 6 components. Right. So, what we are doing in GIS software? The ultimate goal is to prepare a map. Right? And this technique is what? This technique is called cartography. Now it's called in advanced cartography. The GIS techniques, it's called what? Advanced cartography. What we have done previously, it's cartography when we use pen and pencil. Now we are advanced in terms of technology. We are using this computer system instead of that pen and paper. This is our advancement. Okay? But we are doing the same thing. Previously it takes more time for preparing one map. This time people take, if you think about the topo sheets, that great triangulation survey, GPS survey, how they prepare the topo sheets. If you, those who have done the normal mapping using any instrument, your theodolite, dumpy level, how much it takes time to map your college campus? It may be more than 2 days. Now, with the help of GIS software and Google Map, you can prepare this map within 1 hour. So it's called what? To reducing your time. Okay? This GIS is reducing your time. With what? With the advancement of technology. Okay? So you can think everything is together in one software. And this is only one software we are using, but now there is so many softwares available in the market. Right? QGIS is out of them, one. Why then we are using QGIS? And before entering to the QGIS, I want to share one small story. That if you see the history of GIS, when that history was started, when first GIS was, you can say the first map using GIS technology was used. In 1854, in London. The first, that time, there was a cholera outbreak in London city. So there was one doctor, Dr. Johnson. So he prepared one map to citing the location where the cholera outbreak is going on. So he just simply do the simple mapping techniques to identify the spots, because he believed that cholera is outbreaking for what? For the water, it's a waterborne disease, right? So he identified the water pump. So in that city, he identified few lanes with that water pump from where that cholera is spreading more. At that time, same time, other doctor was there. They believed
that cholera is an airborne disease. So it's spreading due to the air. So when he prepared the map with the water pump and the spreading or the concentration of the cholera outbreak, he observed that the concentration is more high nearer to the pump. So he created one map based on the data. This is in GIS history called the first map using this kind of GIS technology. Although there is that time there was no GIS software. There is no proper GIS software at that time. Okay. After that, if you see the evolution of the GIS, history of GIS, it's basically started. It's only, you can say, it's very new techniques. No? The age of GIS is only you can say 50 years. So it started mostly from 1960 onwards. Okay. First, you can say the software was developed by one Canadian mathematician, and he is also the you can say cartographer in Canada government. The first software he developed is called Canada GIS Geographic Information System. Okay, Canada Geographic Information System, the first software in GIS he developed during 1960s. Then in 1970s, the US government, they used that GIS technology in their census. Later on, UK also used to implement that same technology in their census. So this way, it's come to the today's existence, this GIS software. Okay, and recently, if you see this open source software, or that this is, you can say, now we call this era after 2010 is the open source era in terms of GIS software. Here already Mr. Arjun sir already explained what is open source. No, I guess you have heard that open source does not mean that it has free of, it's giving free of cost. It's what? It's giving the source code of the software is open. So you can access those who are the software developer, because if you see the GIS component, there is one of the most core components is what? It's your people, right? Two types of people we use in the GIS as a component. One is the developer, another is user, right? Who develop this software? They are the developer. Okay. So that developer, who are the software engineers, they have the skill. Those who have the skills of developing the different applications and software, they are using it. And if you have enough knowledge to create your own application, then you can also develop your own tools, and then you can use that source code and modify the software. This is your called open source. Now this is the era of open source. And previous, you can say after 2000, it was the commercial GIS software era. That time most of the your commercial software launched, like ArcGIS, ArcInfo, MapInfo, all are commercial software. You have to purchase it. Now they sell it in subscription basis. If you want, you can buy the ArcGIS with 5 lakhs for 1 year subscription. But now this time they replace it with a big community of open source. They replace that software and they are giving free access to anyone to download QGIS or QGIS type of. There are other types of softwares which you can use freely, which is freely available, right? Now let's begin with the our today's topic. So I think that already Arjun sir is giving the brief introduction of this GIS tools, where you get what type of tools, right? So our task is today georeferencing. So what is actually the georeferencing? If I try to explain with the basic idea, what you have to do, right? If you want
Suppose you want to paste, suppose this is a map, okay, suppose this is a map and you want to paste this map on this wall, right? How you are going to paste this map? How? With pin, right? With the pin in the four corner, board pin, right? So, and in georeferencing, what we do, we just mark this map with ground control point or GCP point, just like your pin. What does that actually mean? Georeferencing means we are referring that map with the real world. Hello. So georeferencing means we are referring a map with real world. Now what is real world? The earth. As Arjun sir already told you, there is two type of Cartesian system and geographical coordinate system, right? So geographical coordinate system means what? We divide the entire world based on our conceptual earth, right? Conceptual earth. We can't divide the entire earth accurately. So you have the concept of datum, right? You have the concept of datum. Datum is what? You can say a conceptual globe or plane surface. Like we all know, the earth is what? Earth is not exactly round shape nor elliptical shapes. This is exact shape of like geode, shape of its own, right? Earth is look like earth, so it's shape its own. But when we conceptualize that earth as a plane surface, as a plane sphere, that sphere we conceptualize as a our surface of the earth, and then we use different datum systems. Here we normally use the WGS84 datum, where we conceptualize the entire earth as a sphere, and from sphere that plane is the surface, and from that plane we are going to measure the height and depth of any object on the earth surface, right? From that our mathematical model. Okay. So now what we are going to do in GIS, in georeferencing, we are just trying to refer a map with real world, with our that conceptual real world. How? Based on our coordinates. What is that coordinates? Your latitude and longitude. You all know that we divide the entire globe with 360 degree longitudes and 90 degree north and 90 degree south as a latitude, 1 degree interval. So this is your geographical coordinate system. And when if you see this canvas, map canvas, this map canvas is showing what? This is your showing the Cartesian coordinate system. How you are going to check this is showing the Cartesian coordinate system? You see this coordinate, it's written here in this corner coordinate, and when I move that cursor, it's showing plus minus. See, now this here, this area is showing both minus value. You just see in this box. When I am moving this cursor, it's moving and changing the value. This corner is plus minus. So this canvas is showing Cartesian coordinate system. Now when we georeferred any map, and if you open that georeferred map here, it will show you the geographical coordinate system, right? It shows the value of 0 degree, 0 to your 360 degree longitude and 0 to 90 degree latitudes. Let's see if we have any maps here. Already I think Arjun sir told you how to add this layer, so I am just showing you. You have to go to layer, then add layer, then
first we try to add some raster layer. Okay, first layer, then add layer, and then add raster layer. Now when you click on the add raster layer, you can see this type of window. Here is 3 dot is your browser, so you have to browse your file, right? Or you can connect your folder here. See where is your folder, desktop, day 1 data. So here you can see this one, Siliguri subdivision. This is your raster image, so I am adding this raster data here. Okay, now you see the differences. When I am moving this cursor here and there, it is showing what? This value. You just see the coordinates in this corner, -2, then 69 degree. Okay, you just see how it's changing. Now it's both are minus minus, so it's showing what coordinate system, geographical or Cartesian. This is representing which coordinate system. If it is showing minus and plus, Cartesian coordinate system, right? Because this map is not geo-referred. Okay, this map is not geo-referred. If we geo-referred it, then it will show the accurate latitude and longitude. Okay, now for geo-refer this map, you have to see this intersection point. Okay, first if you open this map, you can see this plus sign, 27 degree north, and here 88 degree 10-minute east, and the intersection point is this. Okay, this is the intersection point. So this intersection point indicates what? This is 27 degree north and 88 degree 10-minute east. Okay, now there is two options in QGIS. Either you can give this values directly by giving space, then you don't have to convert any degree minute into decimal point. Or if you want to give the decimal point, then you have to do what? You have to convert it into decimal number. Okay, how to convert this into decimal number? This is 10 minutes. So if you want to convert in decimal, then you have to divide by 60. We consider 60 minutes is equals to 100, in decimal. So if you divide 60 divide by 100, 10 divided by 60, what will be your decimal value? Just calculate. 10 divided by 60. Why 60? Because 60 minutes is equals to 1 degree. And when we try to convert this 10 minutes into decimal, you have to divide by 60. So 10 divided by 60 is what? 0.166. Right? 0.1666, or you can say 0.17. Okay? So when we are giving this coordinate value, we can give either in the decimal form or degree minute second form. Okay? So first thing you have to do what? You have to see the four corner, at least four corner of the map. You have to find out what the latitude and longitude for georeference. Now the question is, why minimum 4? Why not 3 or 2 or 1? Maximum you can give how much you want, but minimum it should be 4. This point is called what? GCP point, ground control point. Okay, this 4 point we are considering is as ground control point. Now why only 4? Why not 3 or 2 or 1? Now for this you have to understand the simple things. If you want to paste this map in the board, right? If you paste it with one pin, so it will hang like this, right? So
So you just think if you give one GCP point, your map will look like this when you georefer it. If you give 2 points, so your map will be fine, but if no wind comes, then it will shake. It's not stable. If you give even 3 points, then also maybe there is chances of no tilted in one direction. So at least if you give 4 points in the 4 corner, then it will be perfectly fit on the board. Okay, so this is the basic idea that why we should give at least 4 points in the 4 corners. Okay, so simple thing is you mark all the 4 points or 4 GCP point. Okay, already here the plus sign is, you can see here all the plus signs in the 4 corner. So we are going to take this 4 corner as our GCP point or ground control point. Okay, now we just simply remove it and we start the georeferencing process. Remove the layer. Okay, now for starting the georeferencing, you have to see that georeferencing tools is installed here or not, right? I hope that Arjun sir already teach you how to install that georeferencing tool. If it is not there, how you are going to install it? So first you just check once whether you have the georeferencing tool here or not. So mostly georeferencing tool you can find here in raster option. But if it is not here, then you have to search in layer, because it's varies from the different version, right? What version you have installed, it varies on the version to version. So if you could not find it on the raster, then you simply go to layer and then you can see here georeferencer option is or tool is there. First thing is you have to check it whether the georeferencing or georeferencer tool is installed or not. Otherwise you have to plug in. I hope that Arjun sir told you that how to plug in from the manage install plugin, and then you have to search for the georeferencer tools and then you have to install georeferencer first. So how to check? Go to plugin and see here install, and you can see here the georeferencer option is highlighted. Which one? Otherwise you can search here. Already we have the georeferencing tools, so you don't need to install the plugins. Okay. So now the two things, one is the map with lat long, and another thing is your georeferencer tool. Both are there. Now you start your georeferencing steps. Okay. First thing, what you have to go to? Layer, then georeferencer. Okay. First layer, then georeferencer. Okay. Now click on georeferencer. This window will open. Okay. Here. Now you have to open your file. Which file? That raster file. Okay. And you know when is your raster file? Day 1 folder. So this is your open raster. This symbol is your open raster. So you have to click here in open raster. Okay. So click on open raster. Then find your folder. Our folder is this one. Day 1 data. Okay, if it is not opening, then you go to desktop, and then from desktop you just try to open it. And we are going to take this one, Siliguri subdivision. This map. Okay. First select it and then open it.
এটাকে চারটা পয়েন্ট আছে তাতে নেবে। দেরি হবে না, দেরি হবে চারটা বাজে বেরিয়ে দেবো, সময় লাগে 10টা বাজে। 5টা তো কারণ এটা আমাদের গাড়ি করবে, গাড়ি চলবে 7:30 গাড়ি করবি ট্রেনে যেতে হবে, গাড়ি না একবার তো লেটেই যাবো না। ঠিক আছে, 15 মিনিট পেট্রোল দিতে দিন, ওর জন্য তোমাকে বলতেছি এটা করা কীভাবে বলো তো, সেম এইটাকে স্টেপল, এইটাকে ছবি কাইটে রেখে কোনো ভিডিও করা আছে, ওরা এইটাকে যদি পড়ে তাহলে এটা দেখে দেখে করে নেবে। ওয়েবে ওয়েবে তো এটা পারবে, ওইটা হোমওয়ার্ক দিব স্টেপটা থেকে ওটা ফলো করবে। আচ্ছা হ্যাঁ বলবে তাহলে স্টেপটা থেকে ওটা যেন পরে বানাবে ওটা হোমওয়ার্ক। Okay. Now then open this subdivision, Siliguri subdivision map. Just select it and click here it open. Now you can see you have to find out your 4 corners, the 4 GCB points. So you can use this zoom option. Okay, zoom in. Just select. I know this is the first coordinate we are going to use, and you have to give the coordinate clockwise. I prefer to give clockwise. You can give anti-clockwise also, but don't give zigzag way. Then your map will be, the shape will be not correct. So best thing is you just try to give it in a clockwise or anti-clockwise direction. So I prefer clockwise direction. Okay. Then zoom in this your first GCB point. So this is your first point, and now click here to add point. Okay, click here in add point. Okay, and then select this point and click left click of your mouse, left once. একবার শুধু ক্লিক করবে left mouse key একবার। Okay, now you can zoom out to see, but the point is showing in different location. But here if I zoom out, then the point is showing in different location. So better you just mark your, don't zoom out, then directly you just mark first your GCB point and mark the 4 corner. So better is you just write down your 4 corner value. Okay, because here in this version when we are zooming out here, it's the point is showing in different location. যখন আমরা জুম আউট করছি ও অন্য জায়গায় দেখাচ্ছে। তো বেস্ট অপশন কি হবে যে আমরা 4 কোণার 4টা জিসিবি ভ্যালুকে লিখে রাখি। ওকে, 4টা জিসিবি পয়েন্টকে আমরা লিখে রাখি, সেটা বেস্ট অপশন হবে। তো প্রথম পয়েন্টটা আমরা দেখে নিই একটু জুম করে, এখানে কি ছিল, 88 degree 10 minute 27 degree north. Okay, so in first point that তোমরা লিখে রাখো 88 degree 10 minute is 27 degree north. Okay, তারপর আমরা দেখি রাইট সাইডে কত ছিল আমাদের, এটা this is 88 degree 30 minute east, তোমরা একটু লিখে রাখো কত বলবো, 88 degree 30 minute east and 27 degree.
Then third GCP value is here. This is 26 degree 30 minute north and 88 degree 30 minute east. Okay. জুম আউট করলে সরে যাচ্ছে কেন? জুম আউট করলে সরে যাচ্ছে কী করলে? জুম আউট করলে ম্যাপ থেকে পয়েন্ট থেকে লোকেশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কেন? ওটাই তো Okay, so first you just note down 4 corner. So 27 degree north and 88 degree 10 minute east. Okay, so you just note first your 4 corner like this. Okay, 1 2 3 4. In the 4 corner you just note it down your 4 corner value. 4 corner 4টা ভ্যালু আগে লিখে রাখো, কারণ এটা এই ভার্সনটাতে জুম আউট করলে পয়েন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে ম্যাপটা কারেক্ট আসবে না। সো বেস্ট অপশন ইজ ইউ নোট ডাউন 4 কর্নার ভ্যালু, তারপর ভ্যালুগুলোকে আমরা পুট করব। ওকে, তো ফার্স্ট কর্নারের ভ্যালু ছিল 27 ডিগ্রি নর্থ, 88 ডিগ্রি 10 মিনিট ইস্ট। তাহলে ডান দিকের কর্নারে যদি আমরা দেখি ভ্যালুটা কত হবে, সেম 27 degree north ही থাকবে, because this latitude will be same 27 degree, longitude will change, longitude का कत আছে আমরা দেখিনি লাস্ট পয়েন্টে। see this corner latitude is same 27 degree, longitude is 88 degree 30 minutes, so 88 degree 30 minutes এটা হবে আমাদের longitude, আর latitudeটা 27 ই থাকবে। এবার সেম যদি আমরা এটা নিচের দিকে যাই, last third point then this longitude will be same. Okay, longitude will be same, what 88 degree 30 and latitude is 26 degree 30. Okay, 26 degree 30 minutes. So in the left side, the fourth corner, here in the fourth corner value will be 26 degree 30, because it's same latitudes and longitude will be 88 degree 10 minutes. Okay, so this is your 4 corner, 4 GCP point. Okay, so you have to note it down like this: 4 corners, number 1, number 2, 3, 4 with the 4 ground control point. Now this GCP point you can collect from the ground itself by using handheld GPS. Okay, you can collect this GCP point from the ground with handheld GPS. ধরো তোমাদের কাছে এই ম্যাপটা আছে, সেই ম্যাপটাতে ল্যাট লং নেই, তখন কি করবে? তো তোমাদের কাছে যদি জিপিএস থাকে, মাঠে গেলে এরকম পয়েন্টগুলো আইডেন্টিফাই করলে, সেই ক্ষেত্রে কি হবে? যদি ল্যাটিটিউড লংটিটিউড তো এখান থেকে পাবে না, কোনো 4টা জায়গাকে আইডেন্টিফাই করলে সেই 4টা জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে জিপিএস পয়েন্ট নিয়ে সেটাকে আমরা এই ম্যাপে ইনপুট করতে পারি। ওকে, সেটা কীরকম হবে? ধরো যদি আমার কাছে না থাকে, আমি এই ম্যাপের কোথাও দাঁড়ালাম, এই রাস্তার জাংশনে দাঁড়ালাম, এই রাস্তার জাংশনের থেকে আমি একটা জিসিপি পয়েন্ট নিলাম, তাহলে আমি সেটাকে এই পয়েন্টের রেসপেক্টে বসাতে পারবো। ওকে, এটাও আরেকটা অন্য মেথড, সেটা আমরা পরে নিই। তো আশা করি সবার হয়ে গেছে 4টা পয়েন্ট লিখা। এবার আমরা জিও রেফারেন্স লিখে দেখি। চলো ফার্স্ট পয়েন্টে চলে যাই আবার। So this is our first point
Now you have to click on here this add point and just click once in the add point. You can see the green color point dot is here. Okay, now you have to give this GCP value. Okay, GCP value you have to enter here, the east and north. East, then what value you have to put here? কোন ভ্যালু দিতে হবে এখানে? ইস্টের এখানে কি ভ্যালু দিব? এখানে ইস্টের এখানে ল্যাটিটিউড কি লঙ্গিটিউড? লঙ্গিটিউড। লঙ্গিটিউড কত? ফার্স্ট পয়েন্টের 88 ডিগ্রি 10 মিনিট ইস্ট, তাই তো? 88, এবার একটা স্পেস দিবে, স্পেস 10। ওকে, 88 স্পেস 10। ওকে, নর্থ না এখানে। ওকে, এখানে দেখানো ল্যাটিটিউড মানে যেটা আমরা নর্থ দিয়ে বোঝাবো। এখানে দেখো ওয়াই লেখা আছে, ওয়াই। তো ওয়াই মানে হচ্ছে আমাদের ল্যাটিটিউড, যেখানে নর্থ লেখা আছে এক্স। এক্স মানে হচ্ছে লঙ্গিটিউড, যেখানে ইস্ট লেখা আছে। আমরা জানি ইস্ট ওয়েস্ট। তো 10 ডিগ্রি, আচ্ছা 88 ডিগ্রি 10 মিনিট ইস্ট এন্ড নর্থ কত আছে? 27 ডিগ্রি। So 27 degree space 00, because 00 minute. Okay, 27 degree 00 minute. এটা হয়ে গেছে খবর, এটা বসানো। ওকে, এবার এখানে আমি যেটা বললাম যে তোমরা দুটোই দিতে পারো, ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড অথবা ডিগ্রি ডেসিমাল। ওকে, দেখো অপশন এখানে দেওয়া আছে ddmmss.ss, মানে ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড ডট। সেকেন্ডের পরেও যদি কোনো ভ্যালু থাকে সেটাকে তোমরা ডট দিয়ে ডেসিমাল নাম্বারে কনভার্ট করে দিতে হবে। আর যদি তোমরা ডিডি মানে ডাইরেক্ট ডিগ্রি তারপর ডেসিমাল দাও, তাহলে এখানে কনভার্ট করতে হবে। এখানে যেরকম আমরা 88 স্পেস 10 লিখলাম, সেটা না লিখে আমাকে কি লিখতে হবে? 88.16 হলো 16 লিখতাম পয়েন্ট দিয়ে। তখন যদি আমরা ডিগ্রি ডেসিমেলে লিখতাম, কিন্তু আমরা এখন কি করছি? ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ডে লিখছি, সেজন্য আমরা পয়েন্টে দেব না, ডাইরেক্ট 88 স্পেস 10 বাস। ঠিক আছে, তাহলে আর কোনো কনভার্ট করার দরকার নেই। ওকে, we don't have to convert anything, just write type 88 degree space 10. Now just simply press OK. Okay, just simply press OK. So 1 point is got. You got 1 point. This is now in red color. Now zoom out. Again, you zoom in into the second point. For moving your map, you can use that pan option. Okay, this hand-like tools. This is called pan. You can use this pan option to move your map. Okay, now I am moving the entire map. Okay, now zoom in into this point, second point. Okay, this is our second point, and again just click add point, click here and then give your degree decimal value. What is your east? What is the longitude here? What the longitude? 88 degree 30 minutes. Okay, north what? 27 degree 00. Okay, এটা সেম একই ভাবে জাস্ট ওকে করে দাও। এবার দেখো এখানে দুটো লাইন চলে আসলো, তার মানে কি এগুলো এরর দেখাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি একটু দূরে দূরে চলে গেল। যখন আমরা চারটা পয়েন্ট অ্যাড করব তখন দেখবো এররটা একটু কমে গেছে। ওকে, নাও সেম ভাবে তোমাদেরকে চারটা পয়েন্টকে পুট করতে হবে। ওকে, so I am moving the map in the third point. So here is the third point. Now press here, click here. Now third point, what is the longitude? 88 degree 30 minutes. Same, right? 88 degree space 30 minutes.
and in north 26 degree 30 minutes, right? 26 30 minutes, 88 30 minutes, right? Again এটা হয়ে গেছে, দেখো তিনটা পয়েন্ট। Okay, now the last one. Okay, same ভাবে লাস্ট পয়েন্টটা বসিয়ে দিচ্ছি। 88 degree 10 আর 26 degree 26 degree 30. Okay, সবার হয়ে গেছে চারটা পয়েন্ট, দেখে নাও এরকম হয়ে গেছে না চারটা পয়েন্ট সবার। ওকে, এবার এখানে দেখো নিচে যে টেবিলটা দেখা যাচ্ছে জিসিপি টেবিল, মানে গ্রাউন্ড কন্ট্রোল পয়েন্ট। এই টেবিলটাতে দেখো কি আছে, সোর্স এক্স, সোর্স ওয়াই, ডেস্টিনেশন এক্স, ডেস্টিনেশন ওয়াই। এবার এগুলো কি রিপ্রেজেন্ট করছে, দ্যাট সোর্স এক্স, সোর্স ওয়াই এন্ড ডেস্টিনেশন এক্স, ডেস্টিনেশন ওয়াই। এক্স আমরা কি বললাম, এক্স দিয়ে কার ভ্যালু বোঝালাম, ল্যাটিটিউড কি লংগিটিউড, এক্স দিয়ে লংগিটিউড। লংগিটিউড কত ছিল আমাদের, প্রথমটা দেখো 88 ডিগ্রি, ডেসিমেলে যদি কনভার্ট করি 10 মিনিট থেকে ডেসিমেলে করলে কত ছিল 667। তাহলে এখানে দেখো কি দেখাচ্ছে 88.667, আর এখানে কি দেখাচ্ছে 1040.4066। এই যে ভ্যালুটা ছিল এটা ছিল তোমার কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেমের ভ্যালু, যেটা সোর্সে ছিল। এবার তার রেসপেক্টে আমরা কি চেঞ্জ করছি, এখন আমরা করছি জিওগ্রাফিক্যাল কোঅর্ডিনেটে। তো এর বদলে আমরা দিচ্ছি এটা 88.1667, মানে যদি আমরা 88 ডিগ্রি 10 মিনিটকে ডেসিমেলে কনভার্ট করি তাহলে আসবে এটা 88.1667। ওকে, সেম ভাবে আমরা চারটা পয়েন্ট নিয়েছি, চারটা পয়েন্টেরই সোর্স এক্স এন্ড ওয়াই আলাদা ছিল, সেগুলোকে আমরা রিপ্লেস করেছি উইথ ল্যাটিটিউড এন্ড লংগিটিউডিনাল ভ্যালু। এবার এখান থেকে তোমাকে যেগুলো দেখতে হবে মেন, সেটা হচ্ছে রেসিডুয়াল ভ্যালু। রেসিডুয়াল ভ্যালু যত কম থাকবে তত তোমাদের ম্যাপটা তত অ্যাকুরেট, মানে তুমি যত ভালোভাবে পয়েন্টগুলোকে জুম করে বসাবে তত তোমার রেসিডুয়াল ভ্যালু কম আসবে। এবং মিন রেসিডুয়াল ভ্যালু তোমাকে লক্ষ্য করতে হবে, এখানে লেখা আছে। ওকে, কোথায় মিন এরর, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার মিন রেসিডুয়াল ভ্যালু, সেটা কত আছে 0.08, তার মানে 0.1 এরও কম তোমার ম্যাপটাতে এরর আছে। ওকে, এবার কি করবে, নেক্সট স্টেপ ইজ সেটিংস, ট্রান্সফরমেশন সেটিং এ যেতে হবে। নেক্সট স্টেপ ট্রান্সফরমেশন সেটিং। Okay, next step is transformation setting. এবার ট্রান্সফরমেশন সেটিং এ এসে now transformation type you can choose linear, polynomial 1 2 3, but normally we use linear, and if your value is more than 7 GCP point, যদি তোমাদের 7টার বেশি জিসিপি পয়েন্ট থাকে তাহলে আমরা পলিনোমিয়াল 2 ট্রান্সফরমেশন টাইপটাকে ইউজ করব। কারণ আমাদের এখানে শুধু 4টা, তাই আমরা হয় পলিনোমিয়াল 1 না হলে লিনিয়ারটাকে সিলেক্ট করব। ওকে, নেক্সট ইজ ইউ ক্যান সি টার্গেট সিআরএস WGS 84, যেটা আমি শুরুতে বললাম WGS 84B
একটা ডেটাম, ওয়ার্ল্ড জিওডেটিক ডেটাম, যেখানে আমরা সারা পৃথিবীর যখন ম্যাপ আঁকি তখন আমরা এই ডেটামটাকে কনসিডার করি। সারা পৃথিবীকে হয় আমরা অ্যাজ এ স্ফেরয়েড হিসেবে ধরে নিচ্ছি অথবা অ্যাজ এ এলিপসয়েড হিসেবে ধরে নিচ্ছি সারা পৃথিবীকে। তো তখন আমরা সেই WGS 84টাকে অ্যাজ এ ডেটা ইউজ করি। এবার ডেটা অনেক ধরনের আছে, সেটা তোমরা যখন পড়বে আর একটু জিআইএস তখন দেখবে। ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফিক ডেটা আছে, লোকাল ডেটা আছে। ওকে, আমাদের যদি ইন্ডিয়ার লোকাল ডেটা দেখো তাহলে হবে এভারেজ 75 ডেটা। প্রত্যেকটা দেশের আলাদা আলাদা ডেটা আছে, কিন্তু যখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ দেখবো তখন আমরা এটাকে ইউজ করব, WGS 84 ডেটা। ওকে, নাও নেক্সট অপশন ইজ আউটপুট সেটিংস। আউটপুট সেটিংস এ কি করতে হবে, ফাইলটাকে কোথায় সেভ করবে। দেখো এখানে অলরেডি ফাইল ডাইরেক্টরিটা দেখাচ্ছে, পাথটা দেখাচ্ছে ডেস্কটপ, দেন day 1 data Siliguri subdivision and file name is changing as modify.tip। আগেরটা তোমাদের কি ফাইল ছিল, শুধু শিলিগুড়ি সাবডিভিশন ছিল, এখন কি হচ্ছে শিলিগুড়ি সাবডিভিশন modify.tip। সো অ্যাজ এ টিপ ফাইল সেভ হচ্ছে, জিও টিপ ফাইল। ওকে, তারপর রিস্যাম্পলিং মেথড, এখানে অনেক অপশন আছে, তার থেকে আমরা নিয়ারেস্ট নেইবার থেকে ইউজ করব রিস্যাম্পলিং মেথড। দেন লাস্ট অপশন ইজ, যদি তোমরা চাও যে তোমাদের জিসিবি পয়েন্টগুলোকে সেভ করে রাখবে তাহলে এই অপশনটাতে ক্লিক করবে, সেভ জিসিবি পয়েন্ট। আর যদি না চাও তাহলে এটাকে দরকার নেই। আর একটা এই অপশনটাতে অবশ্যই ক্লিক করবে, লোড ইন প্রজেক্ট when done। যখন এই প্রজেকশন ট্রান্সফরমেশন শেষ হয়ে যাবে এবং জিও রেফারেন্সিংটা কমপ্লিট হবে তখন অটোমেটিক্যালি এই ম্যাপটা তোমাদের মেন QGIS এর উইন্ডোতে চলে আসবে। ওকে, তাহলে আমরা এই অপশনটাতে ক্লিক করে দিলাম, করে জাস্ট ওকে করে দিলাম। হয়ে গেছে সবার, এটা ওকে করে দিলাম। এখন ফাইনালি আমরা কি করব, স্টার্ট জিও রেফারেন্সিং এ ক্লিক করব। যখনই আমরা স্টার্ট জিও রেফারেন্সিং এ ক্লিক করব সাথে সাথে আমাদের এটা কি হবে, জিও রেকর্ড হয়ে যাবে। চলো লিনিয়ার না করে পলিনোমিয়াল কর, লিনিয়ারটাকে পলিনোমিয়াল। সপ্তাহে অনেক সময় যদি ঠিকঠাক লোড না হয়, দিবঙ্গর হচ্ছে কেন পলিনোমিয়াল 1 হচ্ছে না, তারপর ইউজ এইটা 0 করে, 0 করে, হ্যাঁ। আর এই দুটো সেভ করে, সেভ করুন, হ্যাঁ সেভ না করলেও হয়, সেভ একটা সমস্যা। লোকেশনটা চেঞ্জ করে দেন, তারপর ওদের হচ্ছে লোকেশনটা স্যার তোমাদের হয়ে গেছে স্টার্ট জিও রেফারেন্সিং করে। এটা অনেক ভাই নামে হয়তো আরো ওকে, হ্যাঁ কোনটা থেকে আবার হয় পলিনোমিয়াল না, এটাকে নামটা চেঞ্জ করে দিই। না না, নাম চেঞ্জ না, মানে এরোড ক্যান্সেল কর, এটাকে ইয়ে কর, ওরা জন্য জিরো করে নেট কানেক্ট হয়ে যাবে। জিরো 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 হয়নি, 9 মিনিট। ওকে 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 ওকে, আমার নেই নেই নেই, এখানে ক্লিক করো, এখানে ক্লিক করো, এখানে ক্লিক করো, এখানে ক্লিক করে দিচ্ছে না, এখানে ক্লিক করলে হবে, এখানে এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ, এই উল্টো দিয়ে যায়, উল্টো হয়ে গেছে, হ্যাঁ ওইদিকে যান, ওইদিকে 90 মিনিট থাকে, তারপর 0.18। এবার তো লেখাটা সিলেক্ট হয়ে যাবে, এটা তো অনেক সময়
পিছনটা তুলে রাখি, ওটা হবে, ওটা তুলব, এইটা তুলে যাচ্ছে। এবার করো, এবার নিবি, এবার করো, ওকে এবার করো। Okay, if this type of problem occurs, then you have to just use this set target resolution. You have to avoid this set target resolution. তাহলে এবার আমরা দেখে নিই আমাদের ম্যাপ কোথায় গেল, কি আসলো। নাও এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি, ডিসিবি পয়েন্ট আমি সেট করতে যাচ্ছি না। ওকে, তাহলে এটা আমাদের জিও রেফারেন্স ম্যাপ চলে আসলো এখানে মেইন উইন্ডোতে। এবার আমরা জাস্ট চেক করে দেখে নিই টার্গেট রেজোলিউশনটাতে। হ্যাঁ, টার্গেট রেজোলিউশনটা কি করে হবে, তাহলে শেষ করে দিই। হ্যাঁ, শেষ। ওকে, তাহলে আমরা শুধু দেখবো এবার যে আমাদের এটা জিও রেফারেন্স হলো কিনা, বাস। এবার কিভাবে চেক করব, এটা কত ছিল আমাদের 88 ডিগ্রি 10 মিনিট ইস্ট। সো এই কার্সারটাকে আমি এখানে রাখবো এই লাইন বরাবর, আর এই জায়গাটাকে লক্ষ্য করব কোঅর্ডিনেটে। ওকে, কোঅর্ডিনেটের এই লংজিটিউড ভ্যালুটা কত সেটা আমরা দেখব। জানি আমরা এটা ডেসিবেলে কনভার্ট করলে কত হবে, 88.1667, তাই তো? তাহলে আমি যদি কার্সারটাকে এখানে রাখি, তাহলে তোমরা দেখো এই লংজিটিউড ভ্যালুটা কত আসে, 88.667 আসে কিনা দেখো। ওকে, দেখো 88.1663 আসছে। ওকে, এই জায়গাটাকে লক্ষ্য করো, এই জায়গাটা কোনায় কোঅর্ডিনেট। এবার আমি যদি এই ইন্টারসেকশন পয়েন্টটাতে রাখি কার্সারটাকে, তাহলে দেখো আমাদের ভ্যালুটা কত আসছে, 26.99। আর একটু যদি আমি ডান দিকে সরাই, ওকে, এবার দেখো এক্স্যাক্টলি কত আসছে, 27.00 and 88.1666। তাহলে আমাদের যে জিও ম্যাপটা করলাম সেটা পারফেক্টলি জিও রেফারেন্স হয়ে গেল। ওকে, ইনস্টল করা হবে। আচ্ছা, তাহলে তোমাদের এইটুকুই থাকবে আজকে, টাইম শেষ হয়ে গেছে যেহেতু। তো সেটিংসটা আমি যখন এই সেটিংসটাতে আসবে, যদি দেখো কোনো সমস্যা হচ্ছে, তাহলে এই যে সেট টার্গেট রেজোলিউশন এই অপশনটাকে উঠিয়ে দিবে, বাস সেট টার্গেট রেজোলিউশন অপশনটাকে উঠিয়ে দিবে। আর এই লিনিয়ারটাকে চেঞ্জ করে তোমরা পলিনোমিয়াল 1 করতে পারো, লিনিয়ারটাকে চেঞ্জ করে পলিনোমিয়াল 1 করতে পারো, বাস। এই দুটো অপশন চেঞ্জ করলে তোমাদের ওটা সেটিং ঠিক হয়ে যাবে। আর তাও যদি না হয়, দেখো অনেক সময় এই ফাইল ডিরেক্টরিটাকে চেঞ্জ করতে পারো, তুমি কোথায় সেভ করছো সেই লোকেশনটাও যদি চেঞ্জ করে দাও তাও সেভ হয়ে যাবে। এখানে তাহলে কিছু একটা ম্যাপ দেওয়া থাকবে, টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ, আর তার সাথে পুরো স্টেপগুলো দেওয়া থাকবে। তোমরা সেই স্টেপগুলো ফলো করে টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপটাকে এইভাবে জিও রেফার করে পরের দিন তাহলে স্যারের কাছে জমা দিয়ে দিবে, তাহলে তোমাদের আজকের কাজ ওটা হোমওয়ার্ক হবে। ওকে, এই বলে আমি রাখছি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর লিসেনিং টু দিস প্রেজেন্টেশন, এন্ড থ্যাংক ইউ বাপ্পা once again. Thank you, Dr. Vishwajit Das, for his nice and elaborative, descriptive lecture and hands-on training. তো আমরা এই সবাই শোনো, যাদের অসুবিধা হচ্ছে, এখানে অনেকের অসুবিধা হবে প্রথম দিন প্রথম সময় করতে গিয়ে বিভিন্ন টুলসের সমস্যা হতে পারে। আমরা কালকে সকালে লাঞ্চের আগে এই জিও রেফারেন্সটাই করব, ইমেজ টু ইমেজ, টোপোশিট থেকে কিভাবে করতে হয়, স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে কিভাবে করতে হয়, সব জিও রেফারেন্স কালকে আমরা প্র্যাকটিস করব।
তারপর সেকেন্ড হাফে আমরা তোমার কার্যক্রম আছে সেটা আমরা করব। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই। যারা বাড়িতে যাবে, বাড়িতে গিয়ে একটু পরিশ্রম করতে হবে। যাদের ল্যাপটপ আছে তারা বাড়িতে গিয়ে একবার প্র্যাকটিস করে নেবে। কার কোথায় সমস্যা ডায়েরিতে নোট করে রাখবে, কালকে এসে বলবে আমার এই সমস্যা হচ্ছে। আর যখনই কারো সমস্যা হবে হাত তুলবে, হাত না তুললে বুঝতে পারবে না কার সমস্যা হচ্ছে। হাত তুললেই আমাদের টেকনিক্যাল যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে তারা পৌঁছে যাবে, তোমাদের দেখিয়ে দিবে। আর এগুলো হচ্ছে অনেক প্র্যাকটিস এবং সময়ের ব্যাপার, এত অল্প সময়ে করা একটু মুশকিল। তো আমরা বারে বারে প্র্যাকটিস করব, কালকে এসে সকালে আবার করব, করে আমরা নেক্সট প্রোগ্রামে যাব। এখানে এমন কাউকে আমরা রাখবো না যে প্রথম স্টেপ না করে দ্বিতীয় স্টেপে যাবে, আমরা ছাড়বো না, আমরা করিয়ে নেব। তোমরা না পারলে আমরা করিয়ে নিব, কিন্তু খালি একটু সময় লাগবে। ওকে, থ্যাংক ইউ আজকে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো। কালকে ডট 11টায় আমরা শুরু করবো। 11টা নাকি আরো আগে শুরু করবো? 11টা, একদম 11টা শুরু হবে, কিন্তু সেই হিসেবে আসবে, ঠিক আছে? আর কেউ যদি ওয়াশরুমে যাও তাহলে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরে যেতে হবে, সেমিনার ল্যাবের ওখানে যে ওয়াশরুমটা আছে সেখানে তোমরা যাও, যারা ওয়াশরুমে যেতে যাচ্ছ। আর ছেলেদের জন্য নিচে একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে ওয়াশরুম আছে, ছেলেরা নিচে যাও, আর মেয়েরাও উপরে যাও, যেতে চাও উপরে যাও। বিপ্লবদা কিসে আসছে? বিপ্লবদা আচ্ছা, ল্যাপটপ যেগুলো আছে, যাদের ল্যাপটপ নিয়ে যাও, যেগুলো আমাদের এখানে আছে ওগুলো রেখে যাও।
দেখা হবে 7 দিন আমি তো লাস্ট দিন পরে মরি এটা কি বলবো আদার্স যারা আছে আদার্স যা মাইক নিয়ে আয় বললাম তোরা হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট আছে ইয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট বললো দেখো তো এটা এখানে লাগিয়ে দেওয়া যায় নাকি সাউন্ডটা খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে এই উপরে জানলার মধ্যে জানলাটা তাহলে খোলা যাবে নাকি? দেখো বাথরুমটা মানে উপরে বাথরুমে কেউ গেছে নাকি ছেলে মেয়েগুলা উপরে যাতে বলছে তো আমি বাথরুমে যাই বাথরুমে যাবি মোরা কেউ যাবে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় নাকি বক্সটা বা পেছনে দিকে দাঁড়াও